Good morning, students. Are you ready for today's topic? Let us start. Okay, very good. Today, I will show you a picture. Try to identify that picture. Okay. Do you see that picture? What is it? Yes. It is a picture of പപ്പായ, ഓമയ്ക്ക. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പറയണേ? പപ്പായ അല്ലെ? പപ്പായ എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലത്ത്, ഓമയ്ക്ക എന്ന് പറയും, പിന്നെയോ കപ്പളങ്ങ അല്ലെ? അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പല പേരിലാണ് ഈ പപ്പായ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ? ചില ആളുകൾക്ക് പപ്പായ എന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരോട് കപ്പളങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പ്ലാന്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വെൻ വി യൂസ് ലോക്കൽ നെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ among us, isn't it? To avoid this problem, Carl Linnaeus proposed a system of naming which is called binomial nomenclature. Binomial nomenclature means it's a two-term naming system. Binomial nomenclature is a formal system of naming living things. The first part of the name is genus name and second part is species name. Okay. Example is Panthera tigris and Homo sapiens. It's a scientific name of a tiger, that is Panthera tigris. Its genus name is Panthera and species name is tigris. Homo sapiens, that is human beings. Genus name is Homo and species name is sapiens. All living species including plants, animals, birds and some microbes have their own scientific name. Then let us discuss about rules of binomial nomenclature. That is, here we write Panthera tigris. This is a scientific name of tiger, isn't it? And here the genus name, the first letter of genus name is in capital, and second and the species name start with a small letter. Then we underline genus name and species name separately, isn't it? എന്താണ് ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് ജീനസ് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിമും ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത്. അതായത് ഇതാണ് ടു ടേം നെയിം സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജീനസ് നെയിം എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്പീഷീസ് നെയിം എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീനസ് നെയിമിന്റെ അടിയിലും സ്പീഷീസ് നെയിമിന്റെ അടിയിലും നമ്മളൊരു ഒരു ലൈൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. അതെന്തിനാ? അത് നമ്മൾ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് വരകൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? പിന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇറ്റാലിക്സിലായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. സയന്റിഫിക് നെയിംസ് ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റാലിക്സിൽ വേണം കൊടുക്കാൻ. ലെറ്റ് us see some examples. Elephant, Elephas maximus. Peacock, Pavo cristatus. Do you see that? Here we start the genus name in capital letter. Okay, and we separately underline genus name and species name. Okay. Then hibiscus, Rosa sinensis. Then neem, Asa directa, indica. Paddy, Oryza sativa. Let us see a video on binomial nomenclature. Professor, I'm surrounded by so many living things now. What differentiates them from the non-living things? Well, I hope you still remember about Mrs. Gren. Mrs. Gren? I'm not sure.
Its movement, respiration, sensitivity, growth, reproduction, excretion, and nutrition. Do you remember that? Those are the characteristics of living organisms. What differentiate the living and the non-living things. Now I remember. Thanks, Professor. By the way, how do you identify this vast number of creatures? How do you know what they are? It's not difficult for me to identify them because I've studied them for years, and it's not difficult to study them because they have been classified. They have been put into groups. This is what we call classification. What did the biologists use to classify them? Biologists classified them based on their morphology, how they appear, and their anatomy, a more detailed structure, tissues, organs, etc. Recently, scientists use the most powerful classification tool, which is the DNA analysis. Wow! Who did this classification thing first, Professor? Carl Linnaeus was the first who tried to classify organisms in a scientific way. He introduced his classification system in 1735. He identified about 12,000 different species. Wow! He put the species in classification levels. Species are grouped into genus, genus into family, family into order, order into classes, classes into phylum, and phylum into kingdom. King Philip called out for good soup. You can use that mnemonic to memorize the levels of classification. King Philip called out for good soup. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Awesome! Thank you, Professor. Now, how did he name the species, sir? The naming system he coined is called binomial nomenclature. All species got a name which consists of two names. The first name is its genus, and the second name is its species. The first name has to be started with a capital letter, while the rest should be in lowercase. When you handwrite the species name, you have to use underline, but when you type it, please use italics. Oh, remember, the name of a species should be in Latin or Latinized, like Carolus Linnaeus, our father of taxonomy. Wow, thank you, Professor. I learned a lot. I hope all of you have understood today's topic. Okay, then I will give you an activity. Complete the table given below appropriately, finding out the scientific names of various organisms. Expand the table by including the names of more organisms.